Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video I would like to review stiffness method. This is TRUSS analysis. Okay. So actually I divide the discussion in two parts. Okay, part one and part two. Okay, we will start with part one first, where the learning outcome for part one is as stated. So we will focus on how we can understand the meaning of nodes, elements in the truss structure. Okay, number two, stated the coordinate for each node in the truss structure. So in truss analysis, whenever we want to calculate or analyze using stiffness method, we have to have the coordinate system. So we will use the global coordinate system. So I want all students should be able to identify or to put the coordinate for each node. Okay, to put the coordinate for each node, and then label the right DOF actually. Okay, for unconstrained and constrained system. So the most important thing is all students should be able to label the degree of freedom. So label the right label. Okay, label the right numbering, DOF numbering according to unconstrained and constrained system. And I will explain why we need to differentiate between these two conditions, unconstrained and constrained degree of freedom. And the next one is establish element global stiffness matrices and the structure stiffness matrix. Okay, so we will refer for the stiffness method, we will refer to the global coordinate system only. Even though we have local coordinate system, we will focus straight away to the global coordinate system, and we will establish what we call as the structure stiffness matrix. Okay, for the introduction, stiffness method is actually mostly for linear static analysis. So all analysis, okay, for degree level is actually referred to the linear static analysis. Okay, originated in 1940s. And this is actually a stiffness method is actually the fundamental of finite element analysis. Fundamental of finite element analysis, and finite element analysis is actually the theory behind software. Okay, so in what is actually what is it? Okay, linear static analysis, what is it? Okay, it is actually we need to consider only deflection. Okay, where deflection are small, and we omit time variable. Okay, we don't consider time whenever we consider static analysis. Okay, linear static analysis exclude also plastic action and deflection that change the way load are applied. Okay, and of course in static analysis, what we follow is law of static and law of strength of material. Okay, law of strength of material including the effect of axial rigidity as well as flexural rigidity. Axial rigidity is for truss, flexural rigidity is for beam as well as frame. Okay, so stiffness method is actually an easy way to estimate behavior of element. Behavior means the behavior in the term behavior in structural analysis is actually representing displacement. Okay, displacement is actually behavior. Okay, and what we need to understand that we assume that we only consider the linear elasticity. Okay, and the best or the advantage of using stiffness method is actually based on this. Okay, the third one where the stiffness method can be used to analyze both determinate and indeterminate truss, okay, beam as well as frame. And we will focus on truss first, and easy to be implemented by computer software, and
Another advantages of using stiffness method, stiffness methods, we can get displacement and forces directly. Get the displacement and forces directly, but we have to have displacement first in order to determine forces. Displacement is behavior. Without displacement, we cannot determine forces. Forces including reaction at the support as well as member forces in the truss system. Okay, so this is the basic principle of structural analysis. So the linear elastic region. Okay, actually in structural analysis for degree level, we only consider this part. This is called as linear static analysis. Okay, linear static means that we only consider elastic region only until the yield point. Because after the yield point, the structure become uh, plastic behavior. Okay, have plastic behavior. So we only consider up to this level. Okay, where it is proportional between stress and strain or force and displacement. Okay, so in degree, in all courses in structural engineering, structural analysis courses in degree level, whether it is static and then solid mechanic, determinate structure, okay, strength of material, okay, as well as determinate and indeterminate structure. Actually, in degree level, we only focus on this range only. Okay, we don't consider plastic. So basically, after static, we will have this called, okay, this range. Okay, and it is also called as dynamic analysis, where we need to consider time varies. Okay, this is the principle. For the fundamental of stiffness method, this fundamental actually we can apply to not only to truss, we can apply also in beam as well as frame. Basically, once we understand the procedure of truss analysis, we should be able to analyze beam as well as frame. So the difference between truss, beam, and frame is due to the degree of freedom. Procedure are all same. Okay, so number one, we need to understand that we will given, okay, all students, you will be given the structure. So in order to analyze the structure using stiffness method, you need to divide the structure into finite discrete element. Okay, divide the structure into a series of finite discrete element. Means that from structure, you need to divide into element. Backward. Okay, this is backward. Divide into element. And one element come from two nodes. One element come from two nodes. What is node? Node is joint. What is element? Element is member. So the basic thing that you need to understand, you will be given the structure. You need to divide the structure into element and then determine or establish element stiffness matrices using formula. And from that, you have to you have to apply the right degree of freedom so that we will establish the right structure stiffness matrix. If you label wrong degree of freedom, you will get wrong structure stiffness matrix. Okay, the right structure stiffness matrix will be depending on the right label of degree of freedom. And we need to label degree of freedom according to unconstrained and constrained system. So you have to understand what is the characteristic of unconstrained system as well as constrained system. Okay, so number two, element stiffness matrices. Okay, so after we divide the structure into element, we need to establish what we call as element stiffness matrices. Element stiffness matrices, okay, for the word element, we will use the small letter K1, K2, and K3 and so on. Okay, and then from this we will establish what we call as the structure stiffness matrix. K1 plus K2 and so on. Okay, and so on, plus K3 plus K4. Okay, this is the basic principle. And this is the most important part, because if you put the right degree of freedom, then you will get the right stiffness matrix, structure stiffness matrix. If you use
if you put wrong degree of freedom, you will get wrong structure stiffness matrix, and it will influence the behavior. It will influence the displacement as well as the reaction and also the member forces. Okay, so after that we will apply what we call as force displacement properties. Force displacement properties ni, okay, is actually Q, okay, Q and displacement. Okay, Q and displacement under linear elastic, under graph just now, the graph just now, okay, under this area only actually. Okay, Q versus displacement. And between Q and displacement, we relate between Q and D with K. Okay, K is stiffness coefficient. That is why we get the equation as Q is equal to K D. So where K is actually the stiffness coefficient. Okay, relate this. Okay, so this Q is equal to KD is actually we apply force displacement properties. Okay, force displacement properties, and then we will use this to identify or to calculate displacement and forces. Okay, displacement and forces. Okay, it is called as force displacement equation. It is also called as force displacement relation. It is also called as stiffness equation. Okay, this relationship for the entire structure are grouped together into what is called as structure stiffness matrix. The unknown displacement of the node can then be determined. Unknown displacement first. Unknown displacement first for a given loading. Okay, for a given loading means that whenever the structure has no load, okay, whenever the structure has no load, there is no displacement. Okay, and displacement will be depend on either loading or temperature changes or fabrication error. Of course, we need to consider also the effect of temperature as well as fabrication error in order to calculate displacement, because temperature changes and fabrication error will also influence the displacement and forces. Okay, and once displacement have been determined, then only we can identify or calculate external and internal forces. External reflect to reaction support. This is reaction. Okay, because reaction, we will get the value of reaction whenever there are external forces. Okay, and internal forces is actually reflect the the member forces. This is reflect to member forces. Okay, degree of freedom. Degree of freedom, you need to understand that it is reflect to displacement component. The basic is 3 in this 3 direction, but we need to understand type of structure. For example, truss, we only count 2 in truss because there's no moment in truss. Okay, no moment, no rotation. That's why we only consider X and Y. No moment, no rotation. So we omit Z direction. So we only consider 2. So that's why we have 2 degree of freedom per node. Okay, means that we have to make sure that each node has 2, 2, 2. If the truss has 3 nodes, okay, there will be 6 degree of freedom in total. Okay, and unconstrained means unknown displacement. Unconstrained means no support. Unconstrained means no support. No support. Unconstrained means can move. Unconstrained means non-zero displacement. Non-zero displacement. Okay, the characteristic of unconstrained. Constraint means support. Have support. At support, no displacement. Okay, at support means no displacement, or at support displacement is equal to 0. Displacement is equal to 0. The definition of constraint means support. Cannot move. Cannot move. Okay, cannot
Okay. Okay, so this is the formula. We can also write lambda as C. This is lambda X. We can also write as C because some book use C. Okay, to determine this. Anyway, doesn't matter. You don't need to write the formula. Okay, you don't need to write the formula. You just need to determine the value of lambda X, lambda Y, or CX, CY, and then directly fill in this K, this matrix. Okay, the value. Okay, not the formula. So just refer to the formula. Okay, so this has 4 by 4 fixed matrix because this is for element. Element consists of 2 nodes. This is element TRUSS, two nodes, and each node has 2 degrees of freedom. Means that TRUSS element in TRUSS always has 4 by 4 matrix. Okay, this is for element. Element consists of 2 nodes. It cannot be 1 node, it cannot be 3 nodes. 2 nodes become 1 element. 2 nodes become 1 element. So that is why it is 4 by 4 matrix. And we have, okay, arrow. Okay, the arrow which is parallel with the element, the arrow. And then 2 DOF. Okay, 2 DOF. Here, this is near node, this is far node. Far node, that is why we have near X, near Y. Okay, for the near nodes, and we have far X, far Y. So in this element stiffness matrix, the label of this is very, very important. This label is very important. Later on, we will replace this with numbering. Okay, this one is very important. We need to always label this according to this position. Near XY, far XY. Near XY, far XY. Okay. Okay, we move to example number 1. Example number 1, okay, we have 2 pin. We have 2 pin. Node is, okay, there are 3 nodes. Okay, there are 3 nodes, 2 pin. Okay, so what we should have, what we should draw, okay, in the TRUSS diagram. Okay, before we start analysis, number 1, we have to make sure that the TRUSS has node number. So now we can see that the TRUSS has 3 nodes, 1, 2, 3. Okay, this one clear. Okay, the TRUSS also has element number. Okay, we have element 1 and element 2. Arrow for each element. Okay, also have. Okay, if you don't have, you have to put. Okay, if don't have, you have to put all this. Okay, coordinate. Coordinate. Okay, we have to put the coordinate. So choose one joint as origin. Choose one joint as origin. This time I choose node 2 as origin. So based on origin, we label the remaining joint. The coordinate for remaining joint, we get 1 as 13, 8 and 3, 13, 0. Okay, this is the coordinate. And next is degree of freedom. Okay, degree of freedom. Okay, degree of freedom, we need to sketch between unconstrained and constrained. So the idea for sketch, okay, like this, just sketch only. Okay, because it is easier to identify a number of degree of freedom in constraint system. Okay, constraint system, because constraint refer to unknown reaction. Okay, constraint refer to support. So at support there are unknown reaction. Means that from the diagram we know that there are 4 unknown reaction. 4 unknown reaction. Okay, 4 unknown reaction. So we have to put 4 here. So and remaining 2 we will put under unconstrained. But for the labeling, we need to label unconstrained first. Okay, why we need to label unconstrained first? Because
In unconstrained, there are unknown displacement. Unknown displacement, no, I want to put, okay. 2 here means D1 and D2. Okay, 2 here means D1 and D2. Okay, 4 in constraint system means Q. Okay, Q, there are 4 Q. Okay, for Q as unknown, it is Q3, Q4, Q5, Q6. Q5, Q6. Okay, all these okay, are actually are actually unknown reaction forces. Okay, 2 in unconstrained, 2 degree of freedom in unconstrained system represent D1 and D2, 1 and 2. Okay, and 4 degree of freedom in constrained system represent 4 unknown reaction. How to label? Labeling start from unconstrained because this unknown displacement we will get first. We will get unknown displacement first. Then only we can determine Q. Okay, so we will label D1 and D2. 2 means there are 2 unknown displacements and start with D1 and D2. Okay, so D1 means from the diagram, D1 means the vertical deflection. D1 means at this position. D1 means this position. Okay, D1 means this position, D2 means this position. Means that D2 is a horizontal displacement. Horizontal displacement. Position 1 means a vertical displacement. And in these two systems, not only D, it will also have D and Q. Okay, Q also. So for Q1 and Q2, and in constraint system, we need to have D3, D4, D5, D6 as well. D3, D4, D5, D6. Okay, and because the separator between 2 and 4 kan, 2 and 4. So for unconstrained, if displacement are the unknown, Q will be known value. Means that Q cannot be unknown. Q cannot be unknown because unknown Q are located in constraint system. So if D1, D2 in unconstrained system are the unknown displacement, Q1, Q2, we must put the value. Okay, we must put the value. We need to refer back to the question. Okay, that is why we have to understand the meaning Q. Okay, Q1. Q1 means Q at position 1. What is Q at position 1? It is a horizontal. Sorry, I need to label balik ni. 1, 2, sorry. 1, 2. Okay, 1 and 2. 1 and 2, we need to label as 1 and 2. 1 dulu. 1 and 2. X and Y. X followed by Y. Okay, 1, 2. Okay, Q1 and Q2. Q1 means a horizontal force. A horizontal force at position 1 at node number 2. Q2 means vertical force at position 2 located at node number 2. Okay, we find the value from the question. It is 350 to the right direction. Same with the sign convention. So this is Q1 means 350. Q1 means 350. For Q2, it is a vertical force. Q2 is a vertical force. Q2 is vertical force. So we have to refer to the vertical force, and it is negative 200 because it is opposite with the sign convention. So this is negative 200. So this is the important that you need to understand. So you have to be able to read the value of displacement and forces from the diagram, okay, based on the degree of freedom. Okay, for constraint system,
since there are 4 unknown reaction we label as Q3, Q4, Q5, Q6 because there are 2 pin. Okay, and for displacement at position 3, position 4, position 5, position 6, displacement at position 3, 4, 5 and 6, okay, will be 0 value because this is actually displacement at support and there is no value, okay, unless okay the support has displacement. Okay, so for original one, so we have pin here. Okay, at pin there's no displacement, there's no movement. Okay, there's no movement, that's why we have to put the D value as 0, okay, like this. Okay, same goes to Q1 and Q2. If the horizontal force or vertical force will not be given in the question, then you have to put 0. Okay, so this thing is very, very important because in order to solve for the unknown displacement, we have to write the nodal forces and nodal displacement in matrix form. This is the way we read the information, okay, from the diagram, the main one, and the label for the degree of freedom that we label according to unconstrained and constrained degree of freedom. Okay, so change back to the right one. Tak perasan semalam masa tulis ni. Okay, actually tak salah pun, cumanya kita back to okay, the nature one is ni lah 1 8 ni 1 itu. Okay, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ni label salah ni 3 4 1 2 3 4 sama juga ni 3 4. Okay, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya. Saya left dulu sebab ada kelas. Okay, no problem. Okay, 1 2 3 4 5 6. So basically kalau yang ada full like this, kita akan letak X dulu baru Y lah. Okay, yang tu salah letak. Tapi kalau yang memang X between X and Y tu, satu ada dekat unconstrained system, satu lagi ada dekat constrained system, and memang Y tu yang ada dekat unconstrained, so of course dia akan jadi Y dulu baru X. Tapi actually this is just label. The label tu is just reflect the position, so doesn't matter macam mana kita label pun. Tapi kalau ikut nature dia, kalau ada full XY, kita akan letak XY dulu lah. Okay. So macam ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So actually I can betulkan balik dekat sini juga. Okay, sekejap Ya. Maknanya dia memang constant lah, start pada X dulu. Start pada X dulu. Kejap saya betulkan. Masa saya type semalam saya tak perasan. Dia macam ada dia punya flow dia lah. Unless macam saya cakap tadi, satu between X and Y tu, Y ada dekat unconstrained, X ada dekat constraint. Then baru dia akan ni lah. Okay, saya betulkan sini 1, sini 2. Sini. Okay, 1, 2 should be 3, 4. Yang mana ada complete XY, letak X dululah baru Y. Okay, nanti saya akan tunjuk another example yang mana dia punya position tu akan tak ikut flow. Okay, macam ni ya. So yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the correct one lah. So yang ni pun saya need to change 1 and 2. Salah tak salah, cuma nature dia X dulu baru Y. Sekejap. Yang ni 3, 4. Okay, macam ni. Okay, ni baru betul. Okay, so 1, 2 unconstrained tu sebab kat situ tak ada support. Lepas tu dekat constraint ada support 2 pin kan, 2 pin. So dekat pin node 1 ni, dekat sini node 1 kan. Sini kan node 1, sini node 3. Sini node 2.
Okay, at node 1 tu, at node 1 there are 2 x and y, so complete, so 3 4 lah. 3 4 is the correct one. 3 4 5 6. So position 3 4 5 6 ni, position 3 4 5 6, you nak change position pun okay. Maybe ada orang yang akan decide, okay, 5 yang kat bawah tu 3 4. Mungkin ada orang lain yang akan decide atas tu yang 5 6. So doesn't matter. It is just the matter of position. Okay, position. Label macam mana tak kisah. Cuma nature dia bila ada complete X, Y, kita akan label X dulu baru Y. Sama juga kalau beam nanti, beam has no X, akan ada Y and Z, so kita label Y, Z dulu. Okay, tapi kita kena differentiate, pisahkan between unconstrained and constrained. Completekan unconstrained dulu, dah habis label constraint, barulah masuk label dekat constraint. Okay, so identify 4 as just now kan, identify 4 DOF ni, dia dah ada 4 kat sini, mesti ada 2 kat sini. Yang ni faham? 2 dengan 4 ni. Faham. Kita label dulu, bukan label, macam kita identify dulu how many based on unknown reaction. Lepas tu okay, kita identify, okay, we know that there are 4. 4 tu 4 DOF in constraint. So completekan 6, remaining must be in unconstrained. So in unconstrained 2 means D1, D2. D1, D2. And this is unknown. Okay, this is unknown. So tadilah unknown. So D1, D2. So this is the first output that we need to determine. Okay, and 4 degree of freedom in constraint system represent Q. Q3, Q4, Q5, Q6. Macam tu. So yang ni jadi unknown. Okay, and in opposite condition, Q and displacement, Q and D ni dia mesti opposite. Opposite condition means that kalau in unconstrained system, D tu unknown. Unknown lawan dia? Unknown lawan dia? Known. Known. Unknown lawan dia known. So known means we have to put value. So Q1 is 350, another one is negative 200. So macam tu. And value ni kena, you have to be able to read the value. Later on we will put into the matrix. Into the matrix, what we call as for nodal forces and nodal displacement. Kita takkan tulis satu-satu macam ni. Okay, yang ni macam mana kita nak baca information from the diagram. Okay, from the diagram. Sama juga dekat sini kita akan ada D dekat 3, D4, D5, D6. Semua ni akan jadi 0 sebab support. Okay, unless dekat constraint dalam soalan kata support node number 2 has displacement, has support displacement, displaced from its original position. Okay, masa tu displacement ni kena check back the position, which node and which direction. Masa tu baru akan ada value. So conventional, it is equal to 0 like this. So between Q and D for each system, dia ada condition dia always opposite. Satu unknown, satu lagi known value. In constraint system, whenever Q become unknown, D jadi known value. So what is the value? 0. Okay, 0. So kena faham yang ni. Faham yang ni important. Kalau yang ni faham, insyaAllah boleh buat sampai habis. Okay, so this is the free body diagram, dah betulkan. Okay, this is the right one. Okay, so we move to element global stiffness matrices. For the beginning, bila nak establish element global stiffness matrices ni, you extract dulu, okay, all information, okay, from the main diagram. Maksudnya you extract, keluarkan element 1 punya diagram, kita draw element by element. Draw element by element. Ini saya betulkan juga. Okey, dekat sini. Sini 5, 6. This is 1.
So 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Okay, so the value in the, okay, the value, okay, CX, CY sini, CX, CY, we get from, okay, that's why the arrow is important. The arrow is important. Arrow ni akan guide kita to identify which one is near and far end. So arrow ni akan always going to far end. So this will become far. This will become near. Okay, it is far minus near. Far minus near means yang ni far minus near. It is 13 minus 0 divided by length. So we get 1 and 0. So for a horizontal member, we will always get 1, 0 like this. For vertical member, we will get 0, 1. Okay. So we put into the formula, we will get like this. Okay. And what most important, you need to label. Label 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6. Okay. I only label yang dekat tepi sebab kat atas tu nak label. Tak label tak boleh. Saya tak label. Okay, saya always label kat situ. Tapi kalau bila you buat soalan, you kena label atas dengan bawah. Atas dengan tepi. Okay, atas dengan tepi kena label. 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6. Okay, so 1, 1. So position, this is the position. Actually position in the structure stiffness matrix. Tapi this is for element. So if we want to calculate later on the value for position 1, 1, so please find 1, 1 kat sini. So this is 1, 1. Ni 1, 1. Sekejap pakai ni pointer. Okay, this is 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6. Okay, this is 2, 2, 1. Okay, 2, 1, 2, 2, 2, 5, 2, 6. Okay, and then this is 5, 1, 5, 2, 5, 5, 5, 6 and so on lah. So this is important. Okay, the value we get from formula. The label is important. Okay, the label is important. That's why saya tukar kat sini. Sebab kat sini dah saya dah label correctly. Atas tadi label salah. Kalau label tadi 2, kat sini label akan change. Okay, whatever we label kat sini must follow label dekat dalam diagram. Okay, kalau diagram tadi kan saya silap tulis kan, saya tulis 21 kan. So label sini akan jadi 21, baru correct. Kalau label sini 12, sini kena 12. Kalau label sini 21, sini kena 21. Actually kalau saya nak remain pun tadi 21 boleh. Tapi label sini kena tukar jadi 21. Okay, tapi kita follow flow dia tu memang 12 lah, 12. Tapi dengan syarat sini kena sama. Okay, apa kita label kat sini itulah yang kita akan label juga dekat matrix. Okay, so 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. So this is the matrix. Okay, we move to yang ni. Ni 1, 2, 3, 4. Ni correct pula. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Tak. Yang ni betul, yang ni salah pula. Yang ni salah juga, salah label. Okay, so yang ni also kena tukar. Sekejap. Yang ni 2. This one. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kena make sure label tu sama Kena make sure label sama. Between this and this mesti sama label. Kalau sini 1, 2, sini 1, 2. Nampak tak? 1, 2. Sini 1, 2, sini pun kena 1, 2. Kalau sini 2, 1, sini pun kena 2, 1. Okay. Apa saja label yang kita label kat sini mesti sama dengan kat sini. Kalau dia tak boleh tak sama. Kalau tadi nak maintain 21 boleh tak? Boleh. Tapi sini pun kena ikut 21. Okay. Sebab kita label yang dalam matrix ni kita label near XY for XY. Okay. So yang ni 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. So sama juga we determine the CX and CY. CX and CY far minus near. So far. Okay, this is far minus near. 13 minus 0. Divide by length 15.26.
Okay, and then y, for y, it is far minus near. 8 minus 0, okay, divide by 15.226. 15.26, okay, we get this. And use formula, fill in the, okay, the matrix, and okay, AE, only AE we put outside, L we divide the whatever value that we get, we divide by L, because we want to plus these two K, K1 and K2. So AE constant, so we remain AE as constant. So dah dapat yang ni, kita akan establish the structure stiffness matrix. The structure stiffness matrix yang ni. Okay, structure stiffness matrix. So K, okay, K, capital K, so this is actually K1 lah. This is K1, this is K2. Okay, it is, yeah. Lepas dapat CX yang CY tu, Okay. lepas tu nak cari dalam apa matrik ni kan. Contoh kotak satu-satu tu kan. Okay, ni, yang ni ke? Nak dapat nilai tu masuk dalam formula mana? Formula ni. Ni. Okay, lambda dengan C sama lambda dengan C sama, masuk formula ni. Oh. Okay, lambda and C is the same. So senang lagi tulis C, that's why saya tulis C. So ada buku pakai C. Dulu pakai C. Dulu kalau you tengok dalam past year's exam paper, dulu memang dalam past year's exam paper tu formula given tu memang pakai C. Cuma 2-3 sem lepas kami tukar jadi lambda sebab ikut textbook. Tapi ada buku yang pakai C juga. So lambda ke C ke boleh tulis dua-dua pun okay, acceptable. Okay, this is the formula. So formula ni nanti L ni buat masuk lah. L buat masuk, so cukup AE constant. Okay, AE constant. And dia simetri. Dia simetri. Okay, simetri means, kan simetri kan, dia maksudnya this K, whether it is element stiffness matrices or structure stiffness matrix, dia akan pakai the characteristic of matrix. Where matrix dia mesti simetri. Okay, madam. Okay. So dalam apa pun condition pakai ni juga lah. Oh ya, pakai formula ni, Dia jauh pula. Saya dekat library ni. Sekejap Yang ni yang important. Kalau yang ni you faham, insyaAllah yang lain tu okay. Yang ni important. So, kita tengok yang example 2.2. Okay, structure stiffness matrix. So, yang ni ada soalan tak? So, kat sini lah kena careful bila nak calculate. Sebab the structure stiffness matrix yang bawah tu, the structure stiffness matrix must be written in order. So yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Must be written in order. So yang atas tu follow near dengan far and condition tadi. Yang bawah ni akan follow order dia lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that's why yang ni tambahlah 1, 1, pergi cari sini 1, 1. And then 1, 2. 1, 2, sini. Kan 1, 2. Satu-satu, tambah biasa je. Okay, tapi kena careful. So that's why TRUSS ni actually yang paling senang kita calculate lah sebab position dia tu masih lagi consider in order 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6. Tak susah nak cari kan. So mana-mana between 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 5, 6 dia akan ada intersection yang tak jumpa dekat mana-mana matrix ni.
Means that kalau contoh kan 5 3 jumpa tak dalam ni? 5 3 for example the value dalam 5 3 ni 5 3 3 5 ini. Okay, 5 3 dengan 6 3 jumpa tak dalam K1 and K2? Jumpa tak? Jumpa tak 5 3? Dalam ni kan ada value, semua ni ada position dia 1 1 sampai 1 6. 5 1 sampai 5 6. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. For example, kan nak cari value 3 1. Sini value dia 3 1. Kat sini 3 1. Position dia tu 3 1. 3 1 position 3 1 ni cari value dia tu dalam matrix kat atas tu. Kat mana 3 1? Cari nilai 3 1. So 3 1. 3 1 yang ni. Ada tak 3 1 dalam ni? Tak ada. So 3 1 value dia 3 1. The value is 0.331. Yang ni sebab saya buat based on yang semalam punya position dia ada berubah tempat. Okay, 3 1. So cari value tu letak. So dia macam ni kejap. Kita patah balik sini. Okay, so dekat sini ya. So sini 1 2 3 4. Sini 1 2 5 6. Sini 1 2 3 4 5 6. Memang kena careful benda ni. Okay, label betul, bawah tu kena tambah pun akan betul lah kan. Kalau label salah, label salah dia akan salah juga. So tengok balik kat sini. So 1 1, mana dia 1 1, sini 1 1, sini 1 1. So it is 0.077 plus 0.048. Apa value dia? Betul tak 0.125 tu? It is 0.125 kan? So yang ni okey. Betul. Okey, then move to position sini. Position kedua. Okay, ni position kedua. Okay, 2 1. 2 1. Mana 2 1 dalam kat atas tu? 2 1 kat sini. 2 1 dekat sini. It is 0.029. Correct. Kan? Boleh nampak? Boleh dia. Okay, cari pula 3 1. 3 1 dekat sini. 3 1 kan 0.077 negatif kan? So dekat bawah tu dah salah dah kan? So kena betulkan. So sini dapat 0.077 kan? 077. And then 4 1. 4 1. 0. 0. 4 1 0. So 4 1 0. So means that bila berubah position dia akan berubah yang value yang kat bawah ni. So that's what important. So kena check. Sebab semalam saya buat 2-3 example saya copy paste lah. Tak perasan ada yang tak ubah. Okay. That's why kena careful. So yang ni 4 1. And then 5 1. Yang ni kan. So 5 1. Dia bukan salah apa, dia berubah position, dia jadi position tu dah ubah ke tempat lain kan. Jadi 0.048 ya. 0.048. And then 6 1 jadi negatif 0.029. Kan? Okay. And the value is symmetry. That's why saya tak tulis. Kalau nak tulis pun boleh je kan. Okay, nak tulis pun boleh. 0.29. Sini. You can actually tulis full or tulis macam yang saya tulis tadi tu. 77. So sini 0. Sini negatif 0.48. 0.48.
and negative 0.029. Okay. Okay. Now for line number 2. 21. 2112 sama. 2112. Kat mana 2112? 0.029 correct lah sebab dia simetri kan. So dia simetri patutnya betul lah. Okay. And then 22. 22 we have 0.018. 0.018. So correct. This one is correct. And then 2332. 23 kat sini. Kan. So sini 23 kena 0 lah kan. 0. 23 kena 0. Lepas tu 24. 24 also 0. Dia dah berubah position je tu. Okay. And then 25. This is 25. Negative 0.029. Sini. And 26 is negative 0.018. Nampak? Okay, yang tu dah betul kan? So kita boleh completekan. Boleh juga tinggal kosong. Buat diagonal macam tadi je. So negative 0.029 and negative 0.018. Okay, yang ni dah betul dah yang ni. Kita move to position 33. Position 33 we have 33. 0.04. Ustaz, sini label pun salah ni. Sini 34 Sekejap label sini salah. 1, 2. 1, 2, kejap. Label salah. 1, 2, 1, 2. Dah salah label tadi tu. K1 yang ni kan? K1 1256. K1 125. Sini yang 56, sorry. Sini 56 actually. Sini 56. Sini 34. Dah lari dah. Kena buat lain lah madam. Okay, position dia berubah tempat. Dia hanya berubah position tapi dia akan affect jawapan. 1, 2, 5, 6. That's why label betul-betul. Okay. Saya tak label atas tu sebab sekejap, try label ni. Sebab I have to, dia tak cantik dia punya format, so saya tak label. Madam, so nanti akan dapat different answer lah. Maknanya different susunan lah. Ya. Different susunan tu kena ikut, that's why kena follow yang atas punya label tu correctly. Follow betul-betul. Kalau you salah label, you salin pun salah label kan, dia akan affect jawapan. That's why yang saya kata benda ni important. Tadi kita salah tulis je kan, dia dah salah jawapan kat bawah. Bawah ni dah lain dah. Dia dah salah lain jawapan bawah ni, dia dah lain dah. Okay, dia dah lain lah dia punya final answer. Okay, tengok balik betul-betul. So sebab this is K1 and K2. K1 kita yang ni 1, 2, 5, 6. And dekat atas ni kena label dulu correctly. 1. Cuma kena refer yang atas je ya madam. Kena refer atas. 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okay. Saya tak boleh tulis sebab format dia tu. Kalau saya tulis dia tak cantik dia punya format. Kat tepi tu boleh tulis, that's why saya tak tulis. So bila you tulis, you kena tulis dua-dua belah. Jangan tulis bawah je. Jangan tulis tepi saja. Kena tulis atas dan juga tepi. Dan bila tulis tu make sure tulis dengan betul lah kan. Okay, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6. So yang tadi tu memang dia berubah tempat. So yang ni 1, 2, 5, 0.029, 3, 4 yang ni. 3, 1. 3, 1, 3. Mana 3, 1? Kita tengok balik ulang balik. Okay. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. 1, 3. Mana 1, 3? Yang ni 1, 3.
0.048. Nampak tak? Dia ubah tempat. Yang ni tadi kan? Dia dah berubah tempat sini. Yang ni should be dekat sini. So berubah tempat. Tadi sebab labeling tu salah. .048. Madam, symmetry tu kalau tak tulis tak apa lah. Kena tulis tak? Yang mana? Dalam exam lah. Yang symmetry yang kalau Oh, ini tu. bau. Simetri Tak. yang bawah. Sebenarnya kalau tak tulis lagi bagus lah sebab kalau tulis kan dia macam tu, tak payah tulis. Baru tulis penuh dalam tu kan sebab dia position dia 3, 4, 4, 3 sama position. 5, 1, 1, 5 sama value. So better jangan tulis tu. Kalau tulis kan nanti nampak penuh sangat kan. Dalam exam tak apa, madam. Tak payah tulis. Lagi bagus tak payah tulis. Macam ni je, biar macam ni. Sebab benda ni memang understood dia symmetry. Madam, kalau untuk penulisan dalam exam, Okay. kalau macam kita gariskan di antara tu kan, boleh kan? Tak nak bagi keliru. Gariskan maksudnya macam ni. Maksudnya antara 1 dengan 2 ada garisan, 2 dengan 3 ada garisan untuk tak nak bagi keliru je. Macam ni. Ke macam ni? Bukan garis tengah macam tu. Macam ni. Normally saya accept je. Alright. Tapi matrix dia macam ni dah bentuk dia kan. Tapi usually tu untuk tak confuse je kan. Okay, so yang ni tukar balik. Okay, 15 negative 0.077. 0. Okay. So 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 mana 3, 3? 3, 3 yang ini. 0.048 kan? 0.048, 3, 3, 4, 0. Ni 0.029 and then 350, 360, lepas tu 44 yang ni kan, 44 yang ni, lepas tu 5400 and then 55 0.0333 negative 0.471, betul dah ni. Okay, and then 66 is 0.067. So maksudnya dalam exam dia macam ni je. Kan? So dia macam ni. So bila yang ni ada soalan yang memang tanya sampai K saja. Sebab yang ni pun dia punya outcome. Macam boleh tak student establish the right stiffness matrix. The right stiffness matrix. Okay, tapi kalau yang ni correct, then only D and Q correct. Kalau salah, salah juga yang lain. Okay. So contoh yang ni contoh example 2.2 ni, nampak tak dah berubah support. Dah berubah support. So bila dah berubah support, ya. Ada jawapan dia sampai situ je lah. Tinggal Ada dalam matrik soalan. Dalam matrik. Soalan dia yang ni tadi, kalau tengok soalan, dia sampai, actually saya nak buang ni, saya nak buang yang kat bawah stimulus question. Actually saya nak buat sampai 2 je. Sebab okay, saya nak pisahkan between part 1 and part 2. Tadi kan saya mention about part 1, part 2 kan. So part 1, part 2 tu saya nak pisahkan between part 1 tu sampai establish the structure stiffness matrix. Part 2 baru masuk yang equation tu. Okay, so kalau depend pada soalan ni establish the structure stiffness matrix memang sampai sini. Sampai sini. Okay, sampai sini. Okay, yang ini tak nak lagi.
Belum lagi. So kita nak tengok comparison between yang ini. Example 2.2 ni. Example 2.2 yang ni pun sama. Yang ni saya nak buang. Okay. Saya nak you faham dulu konsep stiffness matrix. Baru masuk yang equation. Okay. Baru masuk yang equation. So yang ini bila kita sketch. Bila kita sketch sebab yang ni kan. Okay. How many unknown reaction? By looking at the diagram, how many unknown reaction? Yang ni conventional. This is conventional, right? Conventional, bila kita tengok soalan TRUSS, kita akan draw free body diagram and kita akan letak unknown reaction at support in any direction. Yang ni conventional. So kita buat ni sebab kita nak identify number of unknown reaction. How many? 3 kan? 3 unknown reaction. So 3 unknown reaction ni means that 3 DOF. In constraint system, so remaining 3 DOF in unconstrained system. Okay, faham tak yang ni? Faham dah. Okay, so again Faham. yang ni 1, 2 1, 2. Okay. The 3 degree of freedom in unconstrained means D1, D2, D3, D3, tiga-tiga ni unknown. Okay, 3 degree of freedom in constraint system means Q4, Q5, Q6, tiga-tiga ni unknown. Yang tu je yang kena faham. Okay, so saya betulkan dulu. Madam, jap. Okay. Kenapa kan dia kan tu kan roller. Kenapa dia kena ada kat unconstrained juga? Okay, kejap. Dan Ini kenapa dia kat atas? Okay. You tengok diagram ni. Biasanya kalau you have diagram macam ni. Okay, diagram macam ni kan. This is the diagram. If this is the diagram. Okay, cuba you recall balik bila you belajar TRUSS. Bila belajar TRUSS, so sini ada roller. Sini ada pin. Lepas tu ada loading macam ni. Free body diagram. Kita letak reaction kan? Kita letak reaction betul? Betul. Letak reaction. Letak reaction tu dekat pin kita letak apa? Atas. Macam ni. 2 ni kan? Ya, betul. Okey, roller kita letak apa? Macam ni kan? Okey, tiga-tiga ni. Ya. Tiga-tiga ni. Satu ni. 3 DOF kat mana? Constraint kan? Ya, constraint. 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 Tapi dalam diagram diagram stiffness method kita akan follow direction apa sign convention for stiffness. Sign convention for stiffness kita akan pakai yang ni. Yang biru tu. Jadi kita akan apply to DOF dekat sini and dekat sini. Yang biru. Tapi tadi dia naik ke atas, madam. Okey, kejap. Jadi yang ni dah faham kan? Kita tengok balik yang tu. Nampak tak? Yang ni. Sini. Yang ni constraint. Constraint system. Kat mana constraint system? Sini. Betul tak arah ni tadi? Betul. Betul tak? Betul. Betul, madam. Arah ni. Okay, so arah ni. So 3 DOF. 3 DOF ni represent 3 unknown reaction. 3 unknown reaction. Q4, Q5, Q6. Okay, remaining 3 ada pada
unconstrained. Ada 3 DOF. 3 DOF in unconstrained system means D1, D2, D3. Okay, so D1, D2, D3 become unknown in unconstrained system. Q4, Q5, Q6 become unknown in unconstrained system. So bila label, kita label yang complete, kita boleh label ni actually boleh je nak label sini 1, sini 2, sini 3. Doesn't matter, boleh label macam mana pun. Dia hanya refer pada position. Kalau ya? Sign untuk unconstrained DOF tu kan. Okay. Yang nombor 3 tu ke atas lah. Ke atas. Sign convention kita yang ni. Kita kena ambil ni, letak pada semua tempat. Semua arah tu. You cannot change the direction sebab formula yang kita pakai tu dia derive based on this sign convention. Formula ni dia derive. Okay, bila dia derive formula, dia ada sign convention yang dia follow. Jadi bila formula tu was derived based on this sign convention, kalau kita change direction means that the formula is not correct anymore. That is why kita kena pakai yang ni, XY arah tu. Arah ni lah, XY ni mesti arah ni. Okay, XY mesti arah ni. Betul lah ni? Bila kita gabung, saya betulkan balik sini. Bila kita gabung. Kira macam tambah je lah arrow dia tu. Tambah macam mana tu? Yang arrow yang 3 tu lah, tambah kat situ je lah. Yang ni tadi ke? Yang unconstrained tu kan ada 3 arrow yang ketiga ke atas tu. Okay. Tambah untuk cukupkan jadi XY. Kan? Okay. So kita kena buat constraint dulu lah, madam. Kena buat constraint sebab constraint kita boleh nampak directly. Unconstrained tak boleh nampak. Kalau kita cuba letak unconstrained dulu kita akan confuse. Betul tak? Betul. Sebab bila kita constraint ni kita ada guide. Constraint kita ni adalah unknown reaction yang kita boleh imagine. Yang dulu-dulu bila kita nak label diagram, kita akan draw free body diagram. Macam mana kita draw unknown reaction pada diagram tu kan? So kita boleh nampak yang tu. Yang tu I believe semua orang boleh nampak. Tapi kalau you terus nak label unconstrained memang akan confuse. Kan? Jadi the easiest way is by labeling constraint dulu sebab constraint ni senang nampak lagi daripada unconstrained. Sebab apa senang nampak? Sebab kita boleh je label yang ni kat sini kan macam tadi tu. Kita boleh je imagine macam mana cara dulu kita label diagram. Kan? Betul tak? Kat sini kan dulu kita label sekati je. Betul tak macam ni? Kan? Ada yang label you boleh label macam ni. Ikut suka je kan nak label macam mana kan, tak kisah kan. As long as numbering tu betul. Ada 3 kat situ. So ada 3 unknown reaction. Sebab ada pin dengan ada roller. So 3 ni kita ambil. 3 ni kita ambil letak pada ini. Constraint. Lepas tu lepas tu baru letak kat unconstrained. Ya, sebab setiap node mesti ada 2 kan. Jadi bila dah ada 1 dekat constraint, tak cukup lagi 1. So yang tak cukup tu kena letak kat sini. So that bila kita combine, sebab kita kena combine nanti. Yang ni cuma untuk numbering tu correctly. Bila kita combine, dia akan jadi 2, nampak tak? Sebab total kan 3 nodes. Ini kan 3 nodes. Kali dengan 2 DOF kan dapat 6. Kan dapat 6 DOF. Jadi dapatlah dekat setiap node tu ada 2 degree of freedom. So trust dia tak boleh ada total DOF yang ganjil lah. Dia mesti akan dapat 2, 4, 6, 10, 12 kan.
Sebab setiap node ada 2 degree of freedom. So mesti make sure dekat setiap node tu ada 2, 2, 2. Cuma macam case ni because of support condition tu dia akan ada macam ni lah. That's why saya color dua different color tu. Okay, so 1, 2, 3 tu, 1, 2, 3 kita differentiate between unconstrained dengan constrained. 1, 2, 3. Okay, kita label from this lah. 1, 2, 3. Habiskan dulu yang the first part unconstrained, baru sambung label. So label ni 1, 2, 3, you nak sambung 4 dekat sini pun boleh. So numbering tu ikut suka hati kita nak letak macam mana. Okay, kalau nak label sini kan 1, 2, 3, sini nak sambung 4. Sini nak letak 5, nak letak 6 pun boleh, doesn't matter. Okay. Okay, ikut suka kita nak label macam mana. So kalau yang ni nak ubah rasa macam jauh sangat 6 kat situ kan, kita nak sambung je. So boleh letak di situ 4. So boleh ubah. At any time. Boleh ubah lah, boleh ubah. Means that setiap orang maybe akan ada different label lah kan. So sini 4, sini jadi 5, jadi 6. 5, 6. So you kena faham bila ubah, dia akan apa yang dia akan affect. Yang tu yang penting, bila kita ubah apa yang akan affect kan. So sini saya ubah. So sini 1, 2, 3 dekat unconstrained. Saya tukarkan dekat constraint yang atas tu jadi 4, bawah tu 5, 6. So bila saya ubah position tu, so apa yang akan affect? So sini akan affect. Sini akan jadi 5, 6. Nampak tak? Dia akan ikut ubah. Dia akan jadi 5, 6. Sini jadi 4. Apa yang ubah, apa yang takkan ubah. So akan jadi macam ni kan. Bila dapat macam ni, bila masuk dekat element stiffness matrices, so sini pun akan ubah jadi. Nilai kat situ pun kena ubah jugalah maksudnya kalau kita ubah kedudukan nombor tu. Nilai dalam ni tak ubah. Sebab nilai dalam ni dia ikut formula. Dekat luar je ubah. Nilai dalam ni kan, nilai dalam tu tak ubah. Yang ubah labeling kat luar tu. So yang ni kan, so yang ni akan jadi 5, 6 lah. Nampak tak? Dia ubah. So kena faham bila kita ubah apa yang patut ubah, apa yang patut constant. Okay, yang ubah cuma position only. Value tak ubah. Sebab coordinate masih sama, node number masih sama, element number sama, arrow masih sama. Apa yang ubah? Degree of freedom. Bila ubah degree of freedom, okay, label kat luar je akan ubah. So 1, 2, 5, 6. Bukan lagi 1, 2, 4, 5. Nampak tak? Dia akan ikut ubah. Nampak. Ini jadi 5, 6. Macam ni. 1, 2, 5, 6. So sini pun akan jadi 1, 2, 5, 6. Okay. 1, 2, 5, 6. Satu meter kan? Yang kotak 1, 1. Okay. Kan formula dia tadi CX square kan? Ya, CX square. CX square divide by L. That's why dapat 0. CX square kan? Divide by L, divide by 13 tu. 0.077. Okay, 0.077. Macam ni lah dapat macam ni. Okay, dalam ni tak ubah. Dalam ni, yang ni dengan yang example tadi pun dalam tu sama kan? Yang ubah kat mana, ubah kat luar tu. Okay, so yang ini pun akan ikut ubah. Sebab kita dah ubah yang tadi, so dia akan ikut ubah sini jadi 4. Bila sini jadi 4, CX, CY tak ubah apa-apa, dia akan ubah dekat sini. So sini akan jadi 4, 3. Okay, so sini jadi 1, 2, 4, 3. Sini tak boleh tulis 3, 4. Sebab posisi sini kan, dekat element stiffness matrices ni, mesti tulis near XY, far XY. Dia akan ikut apa kita label tu. Tak, sini salah label. Ini masih tak ubah. Ini 2.
Okey, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. So 1, 2 ni ambil dari atas sini. 1, 2, 4, 3. Nampak tak ni? Kan 1, 2, 4, 3 kat situ. Pergi dekat sini 1, 2, 4, 3. Ni. Okey, nampak yang ni kenapa dapat macam ni? Nampak, madam? Okey. So masuk ke structure stiffness matrix. Structure stiffness matrix. So dalam tak ubah, luar kita ada ubah tadi kan? So luar kita ada ubah tadi 1, 2 apa tadi tu? 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6 for K1. 1, 2, 4, 3 for K2. So yang ni akan ikut ubah. 1, 2, 5, 6. Okay, 1, 2, 5, 6. So sini akan jadi 1, 2, 4, 3. So sini 1, 2, 5, 6, 1, 2, 4, 3. Okay. So check baliklah jawab yang kat dalam ni berapa. Bila kita ubah position, dalam ni akan ubah. Yang main tu akan ubah. Betul tak? Bila kita ubah label, degree of freedom label ubah, tu kat bawah ni akan ubah. Boleh check balik. So akan jadi 1, 1, 0.125. 1, 2, 1, 2, 0.029. 1, 3, mana 1, 3? So, madam, nanti jawapan orang lain-lain lah. Lain-lain. Dia lain daripada position. Position tu lain. Sebab setiap orang akan label, dia takkan tahu kawan dia label macam mana kan? Dia hanya ubah position only. Dia takkan ubah nilai pada tempat tu. Nilai tu akan sama, cuma label mungkin seorang akan label yang note tu sebagai mungkin orang ni label contoh saya label sebagai 3. Kawan saya label sebagai 4. Tapi tempat yang samalah kan, cuma label tu lain-lain. Kan mungkin ada orang lain akan label sebagai 5, orang lain akan label sebagai 6. So label tu tak penting. Okey, yang penting jawapan pada tempat tu. That's why important. So tak boleh simply tengok kawan macam tu je, tak boleh. Memang kena faham betul-betul benda ni. Okey, so 1, 2, 5, 6. Okey, kita nak cari position 3, 1. Kita akan dapat 3, 1 tu negatif 0.029. 0.029. Sini kan? Yang ni. Kan? Lepas tu 1, 4. 1, 4 dah lain. 1, 4 sebab kita ubah position tadi. So 1, 4 dah lain. 1, 4. Kan? Sekejap. Mana 1, 4? 1, 4 yang ni. 0.048. So ubah 1, 4 ni sebagai 0.048. Okey? Lepas tu 1, 5. 1, 5. Negatif 0.077. Kan? 77 kan? 160. Okey? So 22 pula. 22 0. 22 0.018. 18. Okey, 23. Betul. 23 betul. Betul. Okey, 24. Lain. 24 negatif 0.029. 9. Okey, 25 0. 26 0. 0. So kena ubahlah. Okey. Lepas tu 33. 33. Mana 33? 0.018. Betul. 34. 3443. 0.029. 0.029. Positif. 43. Mungkin 43, 34.
4.34. 0.029. 029. Okey, lepas tu 35. Kosong. 36. Kosong. Okey, 44 mana 44? Sini 44. 0.048. Kan? 0.048. 45. 45. Kosong. 45 mana? 45 tak jumpa kan? 45 Kosong. kosong. Okey, 45 kosong. Mana 45? 45 kosong. 46. Kosong juga. 46 kosong juga. Lepas tu 55. 55. 0.333. 0.333. So kena betulkan sini. 0.333. Okey. Lepas tu sini 556. 56. 56. Negatif 0.47. Negatif -0.471. 71. Okey, 66. 0.667. 0.667. I think ada value kat sini saya tak betulkan. Cuba check balik K1 ni. K1 ni macam K1 ni macam ada salah. K1 ni. It should be kat sini pun 0.077 kalau ikut formula. Kalau ikut pada formula lah masa saya salin balik tu. Should be Negatif. dia CX. Formula dia kan CX square. Yang ni CX CY 0. Ni CY square 0. Yang ni 0. so yang ni ada salah value. Sebab dia kan kalau kita boleh identify salah sebab yang ni. Jadi sebab you tak buat sendiri tadi nilai dia tu kan. Okey, kat sini kan dia 4 value ni dengan 4 value ni sama tau. Sudah. 4 value sama. So yang ni dengan yang ni sama. Kan yang atas ni, yang atas tu sama tapi negatif. Means that dekat sini ada silap. Macam ni. Okey, yang K2 tu betul. K1 tu. Okey, so dekat sini tadi 55 ni 0.077. Lepas tu 56 kosong. 66 pun kosong. 66 pun kosong. 15 meter. 15. 15. Betul. 1551. Okey. Okey. So yang ni yang kena betul-betul dulu, betul-betul clear dulu. Okey, so kena faham label ni untuk apa semua kena clear. Okey. Ada satu soalan yang saya bagi dalam semalam tu, soalan yang saya assign dekat OneNote. Kan, okay, soalan tu try buat minggu ni. Try buat dulu hari ni, try hari ni dalam minggu ni try buat dulu K ni. Find the right K. Lepas tu, baru kita continue dengan part 2. Okay, part 2. So saya nak everyone clear dulu
K ni. Sebab kalau dah clear K ni, tadi masa kita ada buat kat sini kita letak value tu, nampak macam dah okey kan? Dah macam dah faham macam nak letak value kat sini kan? Value ni yang saya bincang dan juga minggu lepas tu. Yang paling penting yang ni lah, kalau yang ni salah, dia akan affect. Yang ni konsep ni sama je untuk beam. Konsep ni sama untuk beam. Cuma part 2 ni saya nak fokus dekat part 2 ni. Dia dah lari dah. Part 2 ni saya nak fokus pada tak habis lagi. Saya buat, saya nak arrange balik notes. So part 2 actually saya nak fokus on equation. Q is equal to KD equation. D value and then Q value. And then Q kecil lah, element stiffness matrices. Jadi saya nak fokus untuk part 2. Tapi saya nak part 1 tu you clear dulu. Kalau part 1 clear, yang ni akan become easier lah. Kalau part 1 tu tak clear, so yang ni pun kalau buat sampai habis pun you still akan dapat wrong answer. So clearkan betul-betul dekat part K ni. Kalau yang ni correct. Buat sampai stiffness matrix tu je madam. Saya nak, sebenarnya saya dah patut masuk beam, tetapi saya nampak ramai lagi yang tak clear about stiffness matrix. Kita buat kita analyze guna matrix, stiffness matrix method ni, kita nak analyze displacement and forces macam yang saya explain awal tadi. Kenapa kita pakai stiffness method? Sebab kita nak calculate displacement yang ni dengan forces. Kan? Kita nak calculate displacement dengan forces. Tapi kita kena make sure K kita ni correct. Yang nombor 4 ni. Because kalau K ni correct, yang the rest will be correct. Kalau K salah, yang belakang-belakang tu kalau you tahu pun, you akan dapat salah juga kan. So saya nak betulkan yang K tu dulu. So that's why saya macam redo balik notes ni, saya pecah into 2 parts. So first part tu saya nak everybody clear macam mana nak dapat K. Macam mana nak get the right K. Sebab dan K ni prosedur untuk K ni kita akan apply untuk all. Not only truss. Beam pun kita akan apply the same. Frame pun kita akan apply the same. So kalau truss you dah clear, lepas tu nanti beam, saya tak payah ulang dah buat K untuk beam. So kita boleh sama-sama buat dan kita boleh check je nanti apa dia K untuk beam. Sebab K untuk beam yang berubah is only degree of freedom. Actually kalau topik stiffness method ni, saya biasanya akan ajar truss je. Stiffness method ni saya akan ajar truss. Truss beza dia dengan beam. Okay, beam ni pada degree of freedom. Beza dengan frame juga pada degree of freedom. Sebab frame kita count all 3. So yang ni 2 degree of freedom per node, yang ni pun 2 degree of freedom per node, yang satu lagi 3 degree of freedom per node frame. So beza dia in terms of degree of freedom. Prosedur dia sama. The most important part is dekat labeling tu. Kalau label correct, you put the right label, so yang lain-lain akan follow correct lah. Kalau you put different label, wrong label, so dia akan affect. So beam nanti, okay, beam lagi beza dengan truss. Truss lagi, masih senang kan, beam contoh macam ni kan. Beam contoh macam ni. 3 nodes, A, B, C. A, B, C. Yang the point load. Sini beam. A, B, C means setiap satu node tu, setiap satu joint akan ada 2, 2, 2. Dia akan ada sini YZ, sini YZ, sini YZ. So 6 DOF ni kita kena pisahkan in terms of unconstrained dengan constraint. Okay, unconstrained. Nanti saya akan tengok balik nota-nota saya about ni, saya akan saya akan bincang balik macam tadilah. Okay. 6 degree of freedom yang ni, okay, untuk beam kita akan identify sama juga macam tadi based on the free body diagram which will be based on the
unknown reaction. Unknown reaction. Kalau kat sini kan unknown reaction. How many? Kalau you faham yang tadi, tengok beam ni, how many unknown reaction? Conventionally. Biasa kita 5, kita letak sini 1, 2, 3, 4, 5, betul? 5. Tapi dekat A tu kita perlu count ke yang X tu? Yang ni kita akan remove 1. So bila kita remove 1, so total ada how many? Tolak 1? 4. 4 ni pada unconstrained ke constrained? Constraint. Pada constraint. So yang ni Constraint. unconstrained, yang ni constraint. 4 pada constraint. So kita ada A, B, C. A, B, C. Tengok balik. Okey, dekat A ada 2. Sini ada 2, sini ada 1, sini ada 1. Tengok yang warna hitam tu. Kan ada 2, ada 1, ada 1 kan? Ya. Okey, 2, 1, 1 ni letak kat sini. 2, 1, 1. Ada 4 kan? 4 DOF, right? Remaining ada 2 DOF. Completekan jadi 2. Completekan jadi 2, mana lagi yang tak letak? Dekat B dengan dekat C. Yes, dekat B dengan dekat C. That's why kena faham trust dulu sebab trust yang paling senang. Dan in terms of position tu, in terms of labeling tu trust yang paling senang lah. 1, 2, 5, 6, 1, 2, 4, 3, 1, 2 kan? 1, 2, 3, 4 kan masih lagi senang kan? Yang ni boleh tak nak label 1, 2, 3, 4? Boleh tak nak label 1, 2, 3, 4 yang ni? Tak boleh kan? Kita tak boleh label 1, 2, 3, 4 sebab dia akan jadi, kita pisahkan dua ni kan. Bila kita pisahkan, kita kena label dulu unconstrained. So dekat unconstrained, beam unconstrained, dia ada 2 tu, 1 dan 2. 1 dan 2, sambung pula dekat constraint, sambung nak letak mana? Nak start daripada C boleh, nak start daripada A boleh, ikut suka. Mungkin ada orang dia nak letak sini 3, 4, 5, 6. Kan? Mungkin ada orang dia suka nak letak sini 3, sini 4, sini 5, sini 6. Boleh tak? Boleh tak letak macam ni? Boleh. Boleh label macam mana pun. As long as kita dah pisahkan dua-dua ni. Ada yang nak letak 1, 2 sini. Lepas tu dia nak letak sini 3, sini 4, sini 5, sini 6. Boleh tak? Boleh. Okay, as long as kita pisahkan. So macam mana nak identify ni? Kena identify from conventional way how we look the beam. Okay, how we look the beam. Yang ni. Kan yang hitam tu. Kita tengok beam conventionally bila kita draw free body diagram for beam kita akan letak sini 1, sini 1 sebab roller, sini 1, sini 1, sini Y. So ini tak count. Tinggal 4. So ada 2, 1, 1. So 2, 1, 1 ni kita nak ambil numbers only. Kita nak letak dalam ni. Okay, dalam ni. Pada constraint. Dah complete kan 4 DOF ni baru kita masuk ke sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada beam ni semua ada definition. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 ni ada definition. 1 dan 2 Z tu, Z ni Z ni akan jadi D dan juga Q. D dan juga Q. D dan juga Q. Dia akan jadi D1, D2. Dia akan jadi Q1, Q2. Okay, siapa tahu D1, D2 represent apa? D1, D2. Unknown what? Unknown? Unconstrained. Displacement. Unknown displacement. Betul? Lagi spesifik? Kita ada Length. kita ada X, Y, Z. Kita ada X, Y, Z. Now kita X tu, okay, kita ada X, Y, Z. Z ni represent apa? Z ni Moment. Z represent moment. Z juga represent
Rotation. Oh. Rotation. Z represent rotation. So displacement D1, D2 tu bila dia Z, sekarang Z lah kan? Sekarang Z dia dah jadi rotation. So what is actually the definition of D1? D1? Rotation. Rotation. At Unknown rotation at C. Unknown rotation at C. What is D2? Unknown rotation at B. Unknown rotation Yeah. at B. So how it actually look like? Macam ni. Beam. Ni roller, so ada loading. Macam mana dia deflect? Macam ni. Macam ni kan? Deflect. Ini. Yeah. Okay. So, kat mana dia punya slope? Tangent. Kat mana dia punya slope? Tangent. Yang ni apa? Theta. B. Theta B. So, theta B equal to? D1. D2. 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 So, sini D2, sini D1. Okay. So, that is why labeling tu tak kisah kan? Maksudnya kalau soalan tu mungkin akan tanya calculate rotation at C. Calculate rotation at C, label yang kita pakai dekat C tu D1. Kita bagilah D1. Betul. Kalau soalan tu tanya calculate rotation dekat B, rotation dekat B yang kita pakai D2. Kita bagilah D2. Ada orang lain dia pakai D1 dekat B, dia pakai D2 dekat C. Nampak tak? Nampak. So dia label tu takkan mengubah value dia tu, dia hanya position. So kita akan present the final answer, kita akan represent the value at position, at that particular position. So that is why tak kisahlah macam mana nak label pun sebab dia hanya represent position. That's why kita penting benda tu. Okay, that is why saya tunjuk tadi trust tu, saya nak you faham betul-betul macam mana label trust. Sebab bila masuk label dekat beam, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi, nampak tak susunan dia nanti pada K, dia akan jadi susunan pada K. Sebab beam tak ada, beam kita tak label coordinate. Sebab beam dia semua direction dia macam ni. So sini akan always jadi near, sini akan always jadi far, beam. Okay, kita tak label dia punya coordinate. So bila kita refer back to this, bila kita nak label dia akan jadi yang ni. Macam mana kita nak labelkan elemen number 1 ni? K, for K. YZ. YZ untuk elemen 1. 5, 6. It is 5, 6. Siapa tahu? 5, 6. YZ. It is 5, 6. YZ. Lagi 2. 40. 4, 2. And kita akan dapat lagi satu K2. That's why saya slow tau kali ni. Sebab saya tunggu you faham benda ni. Kalau you tak faham, saya tak boleh move to beam. Sebab kalau you tak faham trust, you tak boleh buat beam. Sebab beam dia nampak tak K1 dengan K2 dia ni. It will be 4, 2, 3, 1. Four, 2, 3, 1. 5, 6, 4, 2, 3, 1. Dia nampak tak beam? Kat mana susahnya beam compared to truss?
Dekat nak label ni. De, Untuk matrik. dekat nak Dia label one. satu. Dekat nak label satu. Lepas tu bila susunan dia macam ni, you macam bila you akan jadi pening sikit lah bila nak identify yang full tu, sebab one nak kena pergi cari mana dia one. Kan? Tu pergi nak cari mana dia 4-2 kat sini. Betul. Tambah pula 4-2 dekat sini. 4-2 dekat sini. So kan, that's why kena faham dulu trust. Sebenarnya kalau ikut minggu ni dah masuk BIM dah ni. Tetapi selagi you tak boleh nak faham konsep structure stiffness matrix for trust, saya tak boleh bawa masuk you ke BIM. Sebab BIM yang ni, dia bukan susah, cuma position DOF tu je yang kan dia macam tak tersusun Keliru. macam dia akan keliru. So kalau you tak faham dan macam kan dan tak serius nak belajar benda ni, memang you tak akan boleh buat benda ni. Walaupun sebenarnya bila you faham, dia tambah-tambah je kan. Senang je, tapi kalau you tak faham konsep trust tadi tu, bila masuk BIM akan lagi confused. Dan BIM akan ada lagi satu additional Q. Ini belum masuk lagi yang additional Q tu, dekat trust pun belum settle lagi yang Q dengan D tu, final answer tu. So saya akan continue untuk completekan trust question sampai dapat unknown displacement. Lepas tu sampai calculate Q reaction forces. Lepas tu sampai calculate member forces, dan saya akan bincang juga effect tu, temperature changes and fabrication error. Temperature changes and fabrication error. Baru boleh masuk BIM. Sebab dekat BIM ada lagi satu yang important, which is this. Q is equal to KD plus Q naught. So yang ni ada pada BIM, frame dan juga pada truss, fabrication error, temperature changes. Yang ini yang kita belum bincang langsung. So semua efek ni saya tak boleh bincang selagi you tak faham. Okay, yang basic ni basic. Okay, so balik okay, soalan yang saya bagi semalam tu try buat balik, try buat okay, untuk identify K dulu. Nanti malam ni atau esok punya kelas ke, atau tengoklah kalau saya sempat saya buat kelas malam ke untuk cover yang mana-mana yang itulah, yang mana yang tadi saya sebut tu. Sebab saya tak boleh nak pindahkan ke BIM lagi trust tu tak faham. Make sure you understand trust, sebab kalau you betul-betul faham trust, you akan faham BIM. Tapi kalau trust tu tak faham, memang bila pindah BIM akan jadi lagi serabut. Okay, walaupun sebenarnya dia benda yang sama, beza dekat degree of freedom only. Tetapi kalau tak clear yang tu, BIM tambah-tambah frame. Frame punya formula lagi complicated. Formula K yang paling senang ada pada trust. Formula BIM susah sikit, tapi labeling dia celaru, confused. Bila masuk formula dekat frame, lagi complicated sebab frame punya K elemen 6x6. Elemen tu 6x6. Tengok formula pun dah pening. So actually nampak formula je takut, tapi prosedur dia tu simple. Ikut je prosedur. So that's why you kena buang whatever negative thinking about stiffness matrix method ni. Sebab stiffness matrix method ni kalau faham, kalau you faham dia senang. Term-term tu you faham, prosedur clear, memang senang nak score. Tapi kalau term pun tak clear, yang basic dekat trust pun tak clear, you akan nampak benda ni susah. And yang ni frankly speaking, stiffness method dengan flexibility method paling senang nak score adalah stiffness method. Paling senang nak score. Sebab dia macam biasa je, you tak ada buat nak kira moment macam flexibility method. You hanya pakai matrix, hasil tambah biasa je. And after that kena boleh buat multiplication lah, matrix multiplication. So matrix multiplication yang line times row tu kena clear. Yang tu kalau clear, so everything will be clear. Okay. So yang tu saja. Nanti yang mana yang baru, mungkin yang baru join boleh tengok balik recording ni. So saya buat sekali je recording untuk pagi ni.
nanti saya akan continue lah yang lain-lain. So I hope you boleh submit. Itulah kalau you submit cepat senang saya tengok whether you understand or not. That's why important you buat latihan. Sebab kalau you tak buat latihan saya tak tahu you faham ke tak faham. This is very important sebab next semester bila you ambil subjek computational analysis you akan jumpa balik. You akan jumpa balik. And this is the theory behind software as I always mention. So kena faham stiffness method ni. Okay, kena faham lah, kena suka benda ni. Jangan kalau you tak suka memang you takkan rasa nak sungguh-sungguh belajar benda ni lah kan. So you kena suka subjek ni, you kena suka lecturer yang mengajar ni, baru you akan suka untuk belajar benda ni. Okay, kalau you tak suka masuk kelas, you tak suka saya bebel, you tak suka saya give lecture, so benda ni akan jadi susah untuk you. So kita kena suka apa kita buat. So that nanti benda ni tak susah mana, insyaAllah tak susah. Tapi memang kena spend masa 120 untuk buat latihan. So without latihan you tak boleh faham lah 120 120 hours untuk satu semester. Not 42 hours. Okay, 120. So this is the time untuk you cover balik test 1. Okay, ramai yang actually yang dia grab opportunity subjek ni score full mark. Sebab this is the easiest topic. The easiest topic compared to flexibility. Memang paling senang. Okay, and then you betul lah sebab tak ada final exam. Okay, so kena grab this opportunity. So do the best lah. Okay, so saya stop dekat sini dulu. Thank you for joining. Okay, attendance will be based 1 jam ni will be based on submission latihan yang saya bagi semalam tu. Okay, so please submit dekat OneNote dan jangan lupa turn in. Okay, jangan lupa turn in. So attendance saya tengok pada turn in status tu lah. Okay, so thank you very much. We close our session with Tasbih Kifarah and Surah Wal-As. Thank you, Madam. Okay, kalau ada soalan boleh tanya personal juga, boleh tanya dekat chat, dekat chat, team chat pun boleh tanya juga conversation pun boleh. So saya akan jawab lah. Okay, so thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, Thank you, Madam. Madam. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam. Okay, sama-sama.